Продолжения полета нету, так как шлем Eachine EV800D остановил запись из-за сильных помех. У Дениса в очках Eachine EV200D была более-менее хорошая картинка, и он продолжал лететь вверх. Но случился или failsafe, или разрядилась батарея, и коптер у нас полетел в неизвестном направлении. В итоге мы нашли коптер Дениса на соседнем поле почти без повреждений. Денис ДВР не записывал, так как не было карты памяти. Точнее, карта памяти была, но у меня, потому что мой шлем пишет ДВР лучше, чем очки, а я забыл карту памяти.